television inspires change, growth, peace, and development, Kwararafa TV is proud to be your trusted source. Our goal is simple: to promote development through the power of information. We are live 24/7, bringing you the latest news from within and beyond our state. From newspaper reviews and expert analysis to entertainment updates, talk shows, and uplifting religious programs, there is always something for everyone. Need coverage for a live event, news story, or well-crafted documentary or jingle? We've got you covered with top-notch service every time. Stay connected with us on YouTube, Facebook, TikTok, and X, or visit our website at www.kwararafatv.tv. You can also find us on your free-to-air decoder or Good evening and welcome to Kwararafa Television Weekend File. I am Sophia John with the news presentation. We apologize for bringing you the news behind schedule. First, the headlines. Vice President Kashim Shettima says lasting marriages thrive on character, forgiveness, and humility. Bauchi State Government has debunked the viral 1,500 dowry policy claim. Plus, Minister of State for Defense has ordered a renewed military offensive against terrorists. Now the news in full. Vice President Kashim Shettima says lasting marriages thrive on character, forgiveness, and humility. He warned that beauty and fortune alone cannot
to meet another wave of global technological transformation. The fourth industrial revolution refers to the convergence of digital, biological, and physical technologies, with innovations such as artificial intelligence, machine learning, blockchain, advanced robotics, and quantum computing reshaping industries, labor markets, and economies worldwide. Sowore, in a statement posted on his official X account, said Nigeria's inability to take advantage of previous industrial revolutions had left the country technologically dependent on innovations developed by other nations. Sowore has consistently advocated governance reforms, youth empowerment, and greater investment in education, science, and technology, arguing that these sectors are critical to Nigeria's long-term economic growth and sustainable development. The activist and former presidential candidate argued that the ongoing technological revolution, driven by artificial intelligence, robotics, and other emerging technologies, offer Nigeria another opportunity to reposition its economy and accelerate development. The chairman of the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, Musa Aliyu San, has said that responsible data handling is inseparable from the Commission's anti-corruption mandate. He stressed that public trust depends not only on the Commission's ability to investigate and prosecute corruption-related offences, but also on its capacity to protect personal information entrusted to it. According to a statement released and posted on the agency's website on Saturday, the chairman stated this while declaring open a one-day sensitization and awareness program on data protection and privacy for officers and staff of the Commission, held at the ICPC headquarters, Abuja. The program themed Responsible Data Handling, Strengthening Accountability and Preserving Public Trust Through Data Protection was organized to deepen awareness of responsible data management and strengthen a culture of accountability across the Commission. Represented by the Director, Legal Services Department, Henry Omore, Aliu noted that the Commission receives, processes, analyses, stores, shares, and retains enormous volumes of information in the discharge of its statutory responsibilities, much of which relates to petitioners, suspects, witnesses, complaints, employees, contractors, consultants, and members of the public. The Federal Airport Authority of Nigeria has launched an investigation into a viral video showing an altercation between an aviation security personnel and a passenger at Osubi Airport in Delta State, pledging to sanction any officer found to have breached its operational procedures or professional standards. The fund disclosed this in a statement by its Director of Public Affairs and Consumer Protection, Henry Agberibe, following widespread circulation of the video on social media. The response follows public outrage over a viral video alleging that a female passenger was harassed during a disagreement with airport security personnel at Osubi Airport, also known as the Alfred Diet Airport. The incident generated widespread reactions on social media, with many users calling for an independent investigation and improved passenger handling at Nigerian airports. The development comes amid renewed public scrutiny of airport operations in Nigeria. In recent weeks, aviation-related incidents, including disputes over airport transport reforms and passenger service delivery, have drawn increased attention to customer experience and regulatory oversight in the sector. And now on to business news.
The federal government and Access Bank PLC have emphasized the strategic role of artificial intelligence and digital financial infrastructure in expanding small business operations, maintaining that Nigeria's target of attaining $1 trillion economy remains tied to the rapid digitization of micro, small, and medium enterprises. The consensus was reached at the Access Bank MSME Digital Growth Conference, themed AI for SMEs, Scaling Through Digital Tools, which coincided with the official launch of the Access SME application on Friday at the bank's head office in Victoria Island, Lagos. Delivering the keynote address, the Senior Special Assistant to the President on Entrepreneurship Development in Communications, Innovation and Digital Economy, Chalya Shagaya, stated that the federal government considers small enterprise operators critical catalysts in actualizing its macroeconomic objectives under the Renewed Hope agenda. Shagaya urged business owners to adopt emerging digital tools, noting that modern enterprise operations are heavily reliant on technological integration to scale from local markets to global markets. Addressing operational bottlenecks confronting small enterprise owners, the presidential aide highlighted that AI applications act as critical operational equalizers, enabling small firms to automate inventory tracking, customer insights, and supply chain logistics without incurring massive overhead costs. She added that digital technology serves as a platform for social inclusion, giving neurodivergent entrepreneurs the tools to build structured, independent commercial enterprises. Nigerian pharmaceutical companies listed on the Nigerian exchange recorded a 46.5% increase in combined finance costs in the first quarter of 2026, as high interest rates and growing reliance on debt continued to squeeze profitability across the sector. For stock market listed companies, finance costs are the expenses a company incurs from financing its operations through debt and certain financial obligations. They are reported in the income statement and are deducted from operating profits to arrive at profit before tax. We will now go on a break, and when we return, the news will continue. Please stay with us. Defense Muhammad Bello Matawale has ordered a renewed military offensive against terrorists operating across the northwest following fresh attacks in parts of Zamfara state. The minister, who expressed sympathy for victims of the recent attacks in Bungudu local government area and other affected communities in the state, assured residents that the federal government remained determined to end terrorism and restore lasting peace. Matawale, in a statement issued by his personal assistant on media, Ahmed Nangudil, directed the leadership of Operation Fansanyama to sustain relentless pressure on terrorist groups in collaboration with other security agencies. He ordered troops and other military formations engaged in counter-terrorism operations in Zamfara, Kebbi, Katsina, Sokoto, and Kaduna states to intensify ongoing offensives, deploying every lawful and necessary measure to dismantle terrorist networks.
The minister stressed that the military must sustain precision operations aimed at denying terrorists freedom of movement and destroying their operational bases. A former Director of Defense Information, Major General John Eneche, retired, has called for a review of Nigerian soldiers' welfare, recommending a minimum monthly salary of 250,000 naira for rank and file personnel to reflect current economy realities and the demands of military service. NHL, also a military strategist, made the recommendation while speaking in an interview on Arise TV on Sunday. Asked to justify the proposal, the retired general said the amount was a modest benchmark considering the rising cost of living. Responding to concerns that soldiers already enjoy government-provided accommodation, uniforms and equipment, NHA argued the military personnel make sacrifices that distinguish them from other public servants. He noted that soldiers remain on duty round the clock and are required to respond whenever called upon, even after retirement. A senior member of the Islamic State West Africa Province, ISWAP, has surrendered to troops of Operation Hadinkai in the northeast, in what the military described as another major setback for the terrorist group. The acting media information officer of Operation Hadinkai, Captain Muhammad Goni, said the terrorists surrendered to troops of 3 battalion under the 24 Task Force Brigade on July 25th along the Ladari, Jagarawa to Nokalia axis of the Gamboru-Wulgo main supply route. Although Goni did not disclose the identity of the surrendered terrorists, he said preliminary profiling indicated that the suspect served as the chief finance operative of the ISWAP enclave at Jubilaram, where he was responsible for managing the group's finances and logistics. He surrendered alongside 2 male children. Items recovered from the suspect included 1 AK-47 rifle, 4 magazines, 101 rounds of special ammunition, 1 motorcycle, and 40,000 naira. According to Goni, the suspect is currently undergoing detailed profiling and interrogation to obtain actionable intelligence that will support ongoing military operations and aid efforts to target remaining terrorist elements across the theater. 5 state governments have indicated plans to adopt their existing security outfits as state police once the constitutional process establishing the new policing system is completed. Findings show that while Ondo, Kaduna, Anambra, Zamfara, and Abia states intend to build the proposed state police on existing security outfits, other states are awaiting the completion of the constitutional process, with a few opting to establish entirely new state police structures instead of adopting existing agencies. The development follows the passage of the executive bill seeking the establishment of state police by the House of Representatives. The passage marked a significant step towards decentralizing Nigeria's policing system. The bill was approved during plenary after the House withdrew its earlier constitutional amendment proposal on the establishment of state police, opting instead to adopt the executive bill. The states backing the adoption of existing security outfits as the foundation for state police argue that the agencies already possesses the institutional structures, operational experience, and community trust needed to facilitate a seamless transition. And now on sports news. Arsenal are expected to increase their offer for Newcastle United midfielder Bruno Guimaraes as they step up efforts to secure the Brazilian signature this summer. As reported by football transfer expert Fabrizio Romano on X,
The Gunners are set to reopen club-to-club talks with Newcastle next week after an initial proposal of around €70 million failed to make a breakthrough. Personal terms are understood to have already been agreed with Guimaraes, leaving negotiations between the two clubs as the final hurdle to completing the transfer. Arsenal are now preparing an improved bid in the hope of convincing Newcastle to sanction the sale of their captain, who remains one of Eddie Howe's key players. Anthony Joshua has secured a dramatic victory over Christian Prenga, stopping the heavyweight challenger by knockout after a thrilling contest. Joshua faced an early scare as Prenga came out aggressively and caught the former world champion with powerful punches in the opening round. The Briton was knocked down twice, leaving fans stunned as Prenga looked to pull off a major upset. However, Joshua recovered quickly and showed his experience, responding with relentless pressure and powerful combinations. The former heavyweight champion turned the fight around and forced the stoppage in the second round. He unleashed his right hand in the second round with the final shot, sending Albanian Prenga crashing down and forcing the referee to halt the contest. And to end the news, here is a recap of our major stories. Vice President Kashim Shettima says lasting marriages thrive on character, forgiveness, and humility. Bauchi State government has debunked the viral 1,500 naira dowry policy claim. And Minister of State for Defense has ordered a renewed military offensive against terrorists. Thanks for watching, and that brings us to the end of the news. Please stay tuned for the translated version in Hausa. From me is good night. Duniyar da bayanai ke haifar da canji, haɓaka zaman lafiya da ci gaba. Kwararafa Talabijin tana alfahari da kasancewar amintaccen tushenku. Manufarmu ita ce inganta ci gaba da zaman lafiya ta hanyar yada labarai. Muna nan kai tsaye ba dare babu rana domin kawo muku labarai da dumi su daga ciki da wajen ƙasarmu. Tun daga sharhin jaridu, shirye-shiryen nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilimantarwa, shirye-shiryen addinai a cikin Ingilishi da Hausa. Shin kuna buƙatar ɗaukar rahotanninku kai tsaye, raye-rayen gargajiya da sauransu? Duk a tashar mu ta Kwararafa Talabijin. Kuma za a iya samun mu ta hanyoyin sada zumunta kamar su YouTube, Facebook, TikTok, X, ko a ziyarci www.Kwararafa TV. Hakanan za a iya samun mu akan decoder free to air akan mita 12589. Kwararafa Talabijin tana nan domin ku, sai kun zo. A cikin duniyar da bayanai ke haifar da canji, haɓaka zaman lafiya. Gidan talabijin na Kwararafa, zaɓinka na farko.
Ya daga nan Kwararafa TV mai gabatarwa Fatima Muhammad Natar. Farko muhimman kanunsu. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya buƙaci iyaye su gadar wa 'ya'yansu kyawawan ɗabi'u kafin matakin aurarwa. Gwamnatin Bauchi ta gargaɗi jama'a kan yaɗa bayanai marasa tabbas. A fannin tsaro, Matawalle ya umarci sojoji su ƙara zafafa kai hare-hare kan 'yan ta'adda arewa maso yamma. Ga cikakkun rahotannin. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya ce aure mai ɗorewa yana ginuwa ne akan kyawawan ɗabi'u da yafiya da kuma tawakkali, inda yake gargaɗin cewa kyawun sura ko arziki kaɗai ba za su iya shawo kan ƙalubalen rayuwa ba. Shettima ya bayyana hakan ne yayin liyafar bikin auren Aishatu Buratai, 'yar tsohon babban hafsan sojin ƙasa, Laftanar Janar Tukur Buratai mai ritaya, da mijinta Umar Zoro. Ya ce ma'aurata su rika rungumar haƙuri da fahimtar juna domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Ya kuma jaddada cewa iyalai su ne tubalin ci gaban ƙasa, inda ya kira ga iyaye da su tabbatar sun gado 'ya'yansu kyawawan ɗabi'u da za su ci gaba daga wannan ƙarni zuwa na gaba. Mataimakin shugaban ƙasar ya kuma ce gaskiya, haƙuri da tausayi su ne ginshiƙin iyali na gari, inda yake cewa gidaje masu ɗorewa su ne tushen samar da al'umma mai ƙarfi da kuma ƙarni masu ɗaukar nauyi. Gwamnatin jihar Bauchi ta kira ga jama'a da su guji yaɗa bayanai da ba a tantance ba, bayan ta musanta wani bidiyo da ya yaɗu inda take zargin cewa ta amince da kafa sadakin naira 1,500 ga matan da aka saka. Kwamishinan harkokin addini da wayar da kan jama'a Muhammad Bini ya bayyana wa manema labarai cewa rahoton da ke yawo a kafafen Facebook da TikTok ƙarya ne, mai cike da bayanan da ba su da tushe. A cewarsa, bidiyon ya kuma yi ikirarin cewa Sarkin Zar ya umarci mazauna yankin su aiwatar da abin da aka kira sabon tsarin gwamnati. Zargin da ya ce an ƙirƙire shi ne kuma ba shi da wata hujja. Binni ya buƙaci jama'a su yi watsi da wannan bidiyo, inda ya jaddada cewa yaɗa bayanan da ba a tabbatar da ingancinsu ba na iya haddasa ruɗani da rikice-rikice da ba su da amfani ga al'umma. A nan kuwa tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Omoyele Sowore ya ce ci gaban fasahohi irin su basira na wucin gadi wato AI da robot da sauran sabbin fasahohi ya buɗe wa Najeriya wata sabuwar dama ta inganta tattalin arzikinta da kuma hanzarta ci gabanta. A cikin wata sanarwar da ya fitar a shafinsa na X, Sowore ya ce Najeriya ta rashin sa'a wajen rasa damar da juyin juya halin masana'antu da suka gabata ya bayar, lamarin da ya sa har yanzu take dogaro da fasahohi da aka samar a wasu ƙasashe. Ya bayyana cewa juyin juya halin fasaha na hudu yana haɗa fasahohi dijital na halittu da na zahiri, waɗanda ke sauya harkokin masana'antu, kasuwar aiki da kuma tattalin arziki a sassa daban-daban na duniya. Sowore ya kuma sake nanata muhimmancin gyara tsarin mulki, ƙarfafa matasa da kuma ƙara zuba jari a ilimi, kimiyya da fasaha, inda yake cewa waɗannan su ne ginshiƙan bunƙasar tattalin arziki da ci gaba mai ɗorewa a faɗin Najeriya. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC Musa Aliyu Sani ya ce kare sirrin bayanan jama'a na da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da amincewar al'umma ga ayyukanta na yaƙi da cin hanci da rashawa. Shugaban hukumar Musa Aliyu Sani ya bayyana hakan ne a wajen taron na horaswa da kuma wayar da kan ma'aikata kan kariyan bayanai da kuma sirri, wadda aka gudana a harkar ICPC da ke Abuja. Daraktan sashen shari'a Henry Omore ya wakilce shi. A cewarsa, hukuma na sarrafa bayanai masu yawa da suka shafi masu kai korafi, waɗanda ake zargi, da shaidu da ma'aikata masu kwangila da sauran jama'a yayin gudanar da ayyukanta. Don haka wajibi ne a tabbatar da tsaron waɗannan bayanai. Aliyu ya kuma ce ƙarfafa al'adar kula da bayanai yadda ya kamata zai taimaka
wajen inganta gaskiya, ɗauka alhaki da kuma ƙara amincewar jama'a ga hukumar a fafutukar da take yi na yaƙi da cin hanci da rashawa. A nan kuwa hukumar kula da filayen jiragen sama ta Najeriya ta sanar da fara bincike kan wani bidiyon da ya yaɗu a kafafen sada zumunta wanda ya nuna saɓani tsakanin jami'an tsaron sufurin jiragen sama da wani fasinja a filin jirgin Oshubi da ke jihar Delta. Daraktan harkokin yaɗa labarai da kare haƙƙin masu amfani da ayyukan hukumar Henry Agbebre ya bayyana a wata sanarwar cewa hukumar jiragen sama za ta hukunta duk wani jami'i da ya bincike tabbatar ya karya ka'idojin aiki ko kuma ya nuna rashin ƙwarewa wajen gudanar da aikinsa. Lamarin ya jawo cece-kuce bayan wani bidiyon da ya ikirarin cewa an ci zarafin wata mata fasinja yayin takaddamar da jami'an tsaro a filin jirgi wanda kuma ake kira filin jirgin Alfred Deti Spieth. Hukumar ta ce binciken zai tabbatar da gaskiya abin da ya faru, yayin da jama'a da dama suka buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa da kuma inganta yadda ake mu'amala da inda kuma aka kaddamar da manhajar Access domin tallafawa masu sana'o'i. Da take gabatar da muhimmin jawabi, babbar mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta musamman kan bunƙasa kasuwanci, Charlie Shagaya ta ce, fasahar zamani ta zama wajibi ga duk kasuwanci da ke son faɗaɗa daga kasuwannin cikin gida zuwa na ƙasa da ƙasa. Ta bayyana cewa AI na taimakawa ƙananan sana'o'i wajen rage tsadar gudanar da kasuwanci ta hanyar sarrafa bayanan haja, nazarin halayen kwastomomi da inganta tsarin samar da kayayyaki, tare da jaddada cewa fasahar digital na kuma ƙara baiwa kowa damar shiga harkokin kasuwanci ba tare da wata tangarɗa ba. To har yanzu dai muna batun kasuwancin Najeriya, inda kamfanonin haɗa magunguna na Najeriya da ke kasuwar hannayen jari ta Nigeria Exchange sun fuskanci ƙarin kaso 46.5 cikin 100 na kuɗaɗen biyan bashin da sauran nauyin kuɗi a zangon farko na shekarar 2026, lamarin da ya ƙara matsa musu wajen samun riba. Kuɗaɗen gudanar da bashin finance costs sun haɗa da kuɗin ruwa da sauran kuɗaɗen da kamfanin ke biya sakamakon amfani da rancen wajen gudanar da harkokinsu. Ana cire waɗannan kuɗaɗe daga ribar gudanar da aiki kafin ƙididdigar ribar da za a iya biya haraji. Rahoton ya nuna cewa ci gaba da hauhawar kuɗin ruwa da kuma dogaro da rance wajen gudanar da kasuwanci na daga cikin manyan dalilan da suka ƙara wa kamfanoni nauyin kuɗi, abin da ya rage ribar da suke samu. Masana na ganin cewa idan hauhawar kuɗin ruwa ta ci gaba, to fa kamfanonin haɗa magunguna za su iya fuskantar ƙarin matsin lamba wajen faɗaɗa ayyukansu da samar da riba mai ɗorewa. Masu kallo, labaran duniyar na zuwa muku kai tsaye daga nan Kwararafa TV. Za mu ɗauki wasu saƙonni da muka da labaran duniyar zai ɗaura a dakance mu. A cikin duniyar da bayanai ke haifar da canji, haɓaka zaman lafiya da ci gaba, Kwararafa Talabijin tana alfahari da kasancewar amintaccen tushen ku. Manufarmu ita ce inganta ci gaba da zaman lafiya ta hanyar yada labarai. Muna nan kai tsaye ba dare babu rana domin kawo muku labarai da dumi-dumin su daga ciki da wajen ƙasar mu. Tun daga sharhin jaridu, shirye-shiryen nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa, shirye-shiryen addinai a cikin Ingilishi da Hausa. Shin kuna buƙatar ɗaukar rahotanninku kai tsaye, raye-rayen gargajiya da sauransu? Duk a tashar mu ta Kwararafa Talabijin. Kuma za a iya samun mu ta hanyoyin sada zumunta kamar su YouTube, Facebook, TikTok, X, ko a ziyarci www.kwararafa.tv. Hakanan za a iya samun mu akan decoder free to air akan mita 12589. Kwararafa Talabijin tana nan domin ku, sai kun zo.
madalla barkanmu da dawowa, yanzu kuwa za mu je kai tsaye ga labaran tsaro a Najeriya. Ƙaramin ministan tsaro Muhammad Bello Matawalle ya umarci sojoji da su ƙara zafafa hare-hare kan 'yan ta'adda da ke addabar yankin arewa maso yamma bayan sabbin hare-haren da suka auku a wasu sassan jihar Zamfara. Ministan ya jajanta wa iyalan waɗanda hare-haren suka rutsa da su a ƙaramar hukumar Bungudu da sauran al'ummomi da abin ya shafa, inda yake tabbatarwa mazauna yankin cewa gwamnatin tarayya na ci gaba da ɗaukar matakai domin kawo ƙarshen ta'addanci da tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. A cikin wata sanarwar da mataimakinsa na musamman kan yaɗa labarai Ahmad Danwudil ya fitar, Matawalle ya umarci shugabannin Operation Fansan Yamma da su ci gaba da matsawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda lamba tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro. Ya kuma ba da umarni ga dakarun da ke gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci a jihohin Zamfara, Kebbi, Katsina, Sokoto, jihar Kaduna da su ƙara ƙaimi wajen kai farmaki ta hanyar amfani da dukkan matakan da doka ta tanada, tare da mai da hankali kan hana 'yan ta'adda zirga-zirga da lalata sansanoninsu. A nan kuwa tsohon daraktan yaɗa labarai na hedkwatan tsaro Manjo General John Enenche mai ritaya ya buƙaci gwamnati da ta sake duba jin daɗin sojojin Najeriya, inda ya ba da shawarar a mayar da mafi karancin albashin sojoji na ƙananan mukamai zuwa Naira 250,000 a duk wata. Enenche ya bayyana hakan ne yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin na Arise TV a ranar Lahadi. Ya ce wannan adadi ya dace da halin tsadar rayuwa da ake ciki a ƙasar a halin yanzu. Inda aka tambaye shi dalilin wannan shawara duk da cewa sojoji na samun matsuguni, kayan aiki da kayan sawa daga gwamnati. Tsohon hafsan ya ce aikin soja ya bambanta da sauran ayyukan gwamnati saboda irin sadaukarwa da ma'aikatan ke yi. Kana ya ce sojoji na kasancewa cikin shirin aikin a kowane lokaci, kuma ana iya kiransu aiki idan bukata ta taso, har ma bayan sun yi ritaya. Abin da ya ce ya kamata a yi la'akari da shi wajen inganta walwalarsu. To idan muka je jihar Borno da ke Maiduguri, wani babban jami'i na ƙungiyar ISWAP ya miƙa wuya ga dakarun Operation haɗin kai a yankin arewa maso gabas, lamarin da rundunar sojojin Najeriya ta bayyana a matsayin wani babban koma baya ga ƙungiyar 'yan ta'addan. Mukaddashin jami'in yaɗa labarai na Operation haɗin kai Kaftin Muhammad Gwani ya ce jami'in ya miƙa wuya ga dakarun Bataliya ta 3 ƙarƙashin Brigadier ta 24 a ranar 25 ga watan Yuli a yankin hanyar Ladari Jagarawa Tunokaliya da ke kan babbar hanyar samar da kayayyaki ta Gomboro Gulgo. Gwani ya ce binciken farko da aka gudanar ya nuna cewa wanda ya miƙa wuyan shine babban jami'in kuɗi na sansanin ISWAP da ke Jubilaram, inda yake kula da harkokin kuɗi da dabarun samar da kayan aiki ga ƙungiyar. Kane ya ce ya miƙa wuya tare da yara maza 2. Rundunar ta ce ta kwato bindigar AK-47 guda 1, harsasai na musamman guda 101, mujallar bindiga guda 4 da babur da kuma kuɗi Naira 40,000 daga hannun wanda ya miƙa wuyan. A halin yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike da tambayoyi domin samun bayanan sirri da za su taimaka wajen kai hare-hare kan sauran 'yan ta'addan. Ta har yanzu dai muna batun tsaro a Najeriya, inda gwamnatocin jihohi 5 a Najeriya sun bayyana aniyarsu ta sauya jami'an tsaron da suke zuwa tsarin 'yan sandan jihohi da zarar an kammala tsarin kundin tsarin mulki da zai kafa sabon tsarin tsaron. Jihohin Ondo, Kaduna, Anambra, Zamfara, Abia ne suka nuna shirin amfani da hukumomin tsaro da suke da su a matsayin ginshiƙin kafa 'yan sandan jihohi, yayin da wasu jihohi ke jiran kammala matakan doka kafin su yanke shawara. Wannan mataki ya biyo bayan amincewar Majalisar Wakilai da ƙudurin gwamnatin tarayya da ke neman kafa tsarin 'yan sandan jihohi, wanda zai sauya tsarin aikin 'yan sanda daga kasancewa ƙarƙashin tsari guda zuwa tsarin da zai baiwa jihohi ƙarin iko. Jihohin da ke goyon bayan amfani da hukumomin tsaro da suke da su sun bayyana cewa
Waɗannan hukumomi sun riga sun mallaki tsarin aiki, ƙwarewar gudanar da ayyuka da kuma amincewar al'umma wadda zai sauƙaƙa sauyin zuwa sabon tsarin. To daga batun tsaro za mu je mu duba labarin wasanni, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na shirin ƙara kuɗin tayin da ta yi wa Newcastle United domin samun damar ɗaukar ɗan wasan tsakiyar Brazil Bruno Guimaraes a wannan bazara. Rahotanni daga ƙwararre mai bibiyar kasuwar saye da sayarwa na 'yan wasa Fabrizio Romano sun bayyana cewa Arsenal za ta sake komawa tattaunawar kai tsaye da Newcastle a mako mai zuwa, bayan tayin farko da ya kai kusan fam miliyan 70 bai haifar da yarjejeniya ba. An fahimci cewa Arsenal ta riga ta cimma yarjejeniya kan sharuɗan kansu da Guimaraes, abin da ya rage shine tattaunawa tsakanin ƙungiyoyi biyu domin kammala yiwuwar cinikin. Arsenal na fatan sabon tayin da za ta gabatar zai gamsar da Newcastle ta amince da sayar da kaftin ɗinta, wadda har yanzu yana daga cikin manyan 'yan wasan da koci Eddie Howe ya dogara da su. To a nan kuwa cikin labarin wasannin, Anthony Joshua ya nuna ƙwarewar tsohon zakara bayan ya shawo kan matsin lambar Christian Prenga, inda ya kammala wasan da nasarar knockout a zagaye na biyu. Prenga ya fara wasan da ƙarfi sosai, inda ya kama Joshua da wasu naushi masu nauyi a farkon zagayen farko, har ma ya yi nasarar sauke Joshua sau biyu, abin da ya sa ake tunanin zai iya haifar da babban abin mamaki. Duk da wannan matsala, Joshua bai yanke ƙauna ba, inda ya dawo da salon dambensa na ƙwarewa tare da ci gaba da kai hare-hare masu ƙarfi kan abokin hamayyarsa. A ƙarshe, Joshua ya samu damar kammala wasan bayan wani gagarumin naushi na hannun dama a zagaye biyu, wanda ya sa Prenga ya faɗi, sannan alƙalin wasa ya tsayar da wasan domin tabbatar da nasarar tsohon zakaran damben duniya. To da kuma wannan rahoton muka zo ga ƙarshen fassarar labaran duniyar, amma kafin sallama da ku ga kaɗan daga cikin muhimman kanunsu da kuka riga kuka ji. Ta farko kun ji cewa mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya buƙaci iyaye da su gudanar da su gadar wa 'ya'yansu kyawawan ɗabi'u kafin kai ga matakin aurarwa. Kana kun ji gwamnatin Bauchi ta gargaɗi jama'a kan yaɗa bayanai marasa tabbas. A fannin tsaro kun ji Matawalle ya umarci sojoji su ƙara zafafa kai hare-hare kan 'yan ta'adda a arewa maso yamma. Ta madadin waɗanda suka tallafa labaran ya zo zuwa gare ku kai tsaye, Fatima Muhammad Natal da na shirya na gabatar nake muku fatan ku kwana lafiya daga nan Kwararafa TV.